el sonido U corto, the short U sound, A, es representado por este signo, una B al revés, en el Alfabeto Fonético Internacional. Así se ve la pronunciación de love en el diccionario Cambridge. Nota el símbolo de la U corta. Se encuentra el sonido A en palabras como us, run, money. Si quieres mejorar tu pronunciación de inglés, un buen lugar para comenzar es con la U corta, ya que no existe este sonido en español, y es un sonido muy característico del inglés. No se utilizan ni los labios ni la lengua para formar este sonido. Se forma con la boca un poquito abierta, en una forma que los labios quedan relajados, sin ninguna tensión. Se parece a la A española en que se forma en el mismo lugar de la boca, pero con la boca menos abierta. Cuando se pronuncia el sonido A, se baja la mandíbula un poco, abriendo la boca, mientras con el sonido A, la boca queda relajada, apenas abierta. A, A. Escucha la diferencia entre cup, taza, con la U corta, y cap, un término informal para policía, con el sonido A. Cup, cap, cup, cap. A propósito, este sonido A en cup se llama short O en inglés. Compara estas pronunciaciones. Recuerda que para pronunciar la U corta no se baja la mandíbula. Pero para pronunciar la vocal en las palabras en la segunda caja, se baja la mandíbula, abriendo la boca. Puppy, poppy, nut, knot, suck, sock, luck, lock. A veces, cuando una palabra con la pronunciación U corta se escribe con una O, algunos la pronuncian con el sonido O en vez de A. A menudo escucho las siguientes palabras incorrectamente pronunciadas con el sonido O. Cover, oven, of, other. Entonces practiquemos el sonido A de la U corta con las siguientes palabras muy comúnmente usadas. Repite las palabras. Words written with U. Funny, ugly, butter, number. Duck, just, public, such. Words written with O. Does, done, come, onion, some, month, brother, Monday. Por cierto, las palabras sun, sol, y son, hijo varón, tienen la misma pronunciación. Las dos se pronuncian con la U corta.
Words written with OU. Trouble. Cousin. Country. Young. Words written with A. Was. What. Because. Hay algunas exclamaciones que usamos bastante. Una exclamación afirmativa es ajá. Es como decir yes o te escucho. Did we get everything on your list? Ajá. Otra exclamación es uh-oh, utilizada cuando te das cuenta de que estás en una mala situación. Uh-oh. La próxima vez que escuchas a alguien hablando inglés, trata de reconocer estas exclamaciones y otras palabras con el sonido A de la U corta.